The White House has reportedly described the inaugural trilateral talks between Russia, Ukraine, and the United States as productive, signaling cautious optimism at the end of the opening day of dialogue. A senior White House official told the Kyiv Independent that day one of the discussions had been constructive, adding that participants engaged in candid exchanges aimed at restoring stability and exploring possible ceasefire routes. The two-day trilateral summit formally began in Abu Dhabi on January 23, with delegations from all three nations convening for the first time in direct, face-to-face negotiations since the escalation of the war. According to a diplomatic source cited by TASS, "Nobody is slamming the door," a phrase interpreted as an indication that all parties are keeping communication channels open despite wide differences on core issues. Another source familiar with the proceedings told TASS that negotiators are discussing the establishment of buffer zones and other potential control mechanisms designed to prevent renewed frontline hostilities. Reports suggest that the ongoing talks are also focusing on territorial control and conditions for an energy ceasefire, which would aim to halt strikes on power and fuel infrastructure in both countries. According to the Kyiv Independent, central to the agenda are two contentious topics: the future status of the Donbas region and the continued Russian attacks on Ukraine's energy network. Notably, prior to the Abu Dhabi meeting, US President Donald Trump had met with Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Davos, while his top aides held separate preparatory discussions with Russian President Vladimir Putin in Moscow. During those exchanges, President Putin reportedly told US officials that ending the conflict would be impossible without first resolving outstanding territorial disputes, a position he described as uncompromising. Putin further emphasized that any settlement must adhere to what he called the formula agreed upon in Anchorage, referencing earlier diplomatic understandings reached during prior rounds of talks. Kremlin aide Yuri Ushakov confirmed that a wide range of strategic and territorial matters were discussed during Putin's meeting with President Trump's aides in Moscow on January 22, calling the conversation serious and substantive. Meanwhile, President Zelensky, in his daily evening briefing, acknowledged that the first day of trilateral discussions had been difficult yet meaningful, expressing cautious hope that diplomacy may finally open a path toward a just peace. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні багато завдань, в тому числі у нашої дипломатичної команди. Майже щогодини доповідають мені українські представники. Вони зараз знаходяться в Еміратах. Там сьогодні українська, американська та російська делегації. Була вже розмова важлива, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічі. Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії. Головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж почала. Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв'язку. Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу та представник ГУР Скибіцький. По змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки. Ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилось. Був сьогодні на доповіді міністра оборони України Федоров. Нюанси ситуації на фронті, наших технологічних відповідей. Я дякую кожному підрозділу, які захищають наші українські позиції і відчутно нарощують технологічну складову. Рівень російських втрат за грудень – 35 тисяч. Це дуже серйозно. Говорили з міністром також по кадрових питаннях, не тільки в міністерстві, але й в видах сил, зокрема у повітряних силах. Добре, що взаємодії всередині повітряних сил та розбору обставин влучань стає більше. Висновки потрібні дуже, щоб система ставала ефективніше. Доручив також нашій команді якнайшвидше і максимально детально опрацювати наші домовленості з нашими партнерами по ракетах для протиповітряної оборони. Вчора був позитивний сигнал в розмові з президентом Трампом по ракетах для Петріотів ПАК-3. Потрібен тепер позитивний сигнал тут в Україні у реальному постачанні для наших захисників неба. Логістику треба максимально прискорити. Провів також спеціальний енергетичний селект. Кожен день починається саме в такому форматі: ремонтні бригади, аварійні служби, енергетичні компанії, ДСНС України. Всі працюють
працюють цілодобово, є результати у відновленні, але все ж таки загалом ситуація залишається дуже складною. І особливо це Київ та область, Дніпровщина, Дніпро, Кривий Ріг, Харків і область, Запоріжжя, Сумщина, Чернігівщина. Окремо розібрали ситуацію в Одесі. Хочу відзначити роботу МВС. Дякую усім, хто залучений. Все максимально чітко та конкретно по запасам генераторів і обладнання, по реальній допомозі містам і найбільше Києву, по пунктах обігріву та підтримки людей. На жаль, в столиці досі без опалення багато будинків. Максимум бригад, максимум обладнання застосовується, щоб допомогти людям. Говорили з прем'єр-міністром Юлією Свириденко по програмах, які можуть підтримати і економіку, і громади. Те, що стосується генераторів та можливостей бізнесу працювати. Максимально лояльні програми, щоб допомогти малому бізнесу купувати і утримувати генератори. Урядовці сьогодні мають представити все суспільству. Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного і кожну в ремонтних бригадах. Це доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації. Ми домовились сьогодні з прем'єр-міністром, а також з міністром енергетики, який формат виплат буде і як люди отримують ці виплати. Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тисяч гривень за січень, лютий і березень цього року. За кожен місяць 20. Деталі від уряду будуть додатково і, звісно, я дякую кожній країні, всім лідерам, які надають необхідну допомогу. Вже є і будуть пакети ще саме енергетичні. Євросоюз, окремо Італія, Німеччина, Литва, Британія, Польща, Японія, Америка. Дякую усім вам, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні! Despite renewed diplomatic momentum and the ongoing peace efforts, the fighting on the ground has shown no signs of easing, with both Russia and Ukraine intensifying attacks even as negotiations continue. Ukrainian forces launched a fresh wave of strikes just hours before the start of the trilateral talks involving the United States and Russia, an offensive viewed as both tactical and symbolic. Local officials in Russia's Penza region reported that a major fire broke out at an oil storage depot following what they described as a Ukrainian drone attack targeting energy infrastructure. According to Governor Oleg Melnichenko, the attack occurred during the intervening night of January the 22nd and 23rd, setting off a series of explosions that emergency teams worked through the night to contain. In parallel, Russia claimed on January 22nd that it had carried out its own set of precision strikes against Ukraine's energy infrastructure, describing the campaign as retaliation for Kyiv's earlier incursions. Moscow asserted that it had employed drones, missiles, and long-range artillery to hit energy facilities said to be supplying Ukraine's frontline troops with critical power and communication support. The Russian Defense Ministry further reported that strikes were conducted on Ukrainian positions, including those involving international volunteer fighters, across as many as 142 separate locations. According to figures provided by TASS, Moscow claimed that Ukrainian forces suffered more than 1,200 casualties along the combat line within a single day, although these numbers remain independently unverified. Russian military statements also linked their January 22nd assault to an earlier Ukrainian drone strike on an oil terminal in Krasnodar Krai, an incident that reportedly left severe damage and casualties. At least 3 people were killed and 8 others wounded in that Ukrainian attack, according to initial local reports, which described extensive damage to fuel tanks and distribution facilities at the site. Subsequent strikes were also reported in the nearby Republic of Adygea, where at least 1 person died and 11 others were injured, according to the Kyiv Independent, adding to the week's mounting cross-border toll. Then, on January 23rd late night, shortly after the first round of trilateral peace talks concluded, Russian forces again struck the Ukrainian capital of Kyiv, killing at least 1 person and reigniting air raid alarms citywide. Russia's renewed barrage also targeted the northeastern city of Kharkiv, according to Reuters, where multiple explosions were recorded as rescue crews responded to widespread power outages. Kyiv's mayor later confirmed that 2 of those injured in the capital remained in critical condition and were receiving intensive medical care following the overnight strike. Ukraine's Air Force stated that Russia had used a combination of attack drones and cruise missiles in the assault on Kyiv, underscoring ongoing escalation despite diplomatic overtures toward peace.